kita akan decreasekan VC. Ya? Kita akan decreasekan VC. So when we decrease the VC, we bring down the VC value, dan kita dapati ini akan going up. This will go up. Okay? That is the best way lah. Tapi ada drawback dia. And apart from that, this is the first method. This is the first method. Apart from that, how do we increase the P2 is to look at your delivery pressure punya setting of the valve. Dan biasanya kalau kita lihat kalau intake valve ni, katakan ni kita punya intake, kita punya delivery valve, biasanya macam ni lah kedudukannya. Kita ada spring tau. Dan dia ada spring. Okay, dan kita ada kita punya nut. Nut kat sini. Nut kita. So the next thing kita boleh buat adalah kita akan cuba tingkatkan daya spring. Katakan ini kita punya intake. Sorry, ini kita punya delivery. Kita punya delivery. Ini kita punya valve seat. Apa kita boleh buat? Kita boleh increase the stiffness of the spring. So this is the first method. The second method is the K value of the spring, or the force by this spring, kita akan adjust supaya dia akan meningkat. So dia lagi susah nak buka. We need a more pressurized ataupun more force to pressurize the air, then kita akan dapati P2 kita akan meningkat. This is the two method. How we increase. Okay? Right. And then kita punya drawback bila kita increasekan kita punya pressure, the drawback bila kita increasekan kita punya pressure P2, this is how you increase the P2 yang saya terangkan ni. And then the drawback when we increase the P2, kita punya VA minus VD akan jadi berkurangan. Kalau you tengok balik semula nota, you akan dapati when we increase the pressure, the VA minus VD akan turun. Meaning what? Meaning the volumetric efficiency juga akan turun. It's not good. It's not good. We need to maintain the amount of air induced supaya kita dapat maintain kita punya M dot. So how to overcome this problem? Begitu what? How we overcome this problem? When kita increasekan kita punya pressure, for a single stage punya compressor, kita dapati VA terhadap VD akan turun. Therefore, the volumetric efficiency akan turun. So how do we overcome this? Anyone? How do you overcome that? Come on. Ini division tau. Ini bukan baru ni yang kita belajar ni. It's not a new thing. It's division. You have learned this. Anyone please? What do we do? Use multi-stage. Yes, we go for the multi-stage compression. Okay, we go for the multi-stage compression. Right. Tapi, bila kita gunakan multi-stage compression, kita akan dapati bahawa this is multi-stage. Contoh, our first compressor, this is our second compressor. Intake, delivery, masuk ke second stage. Ini kita punya final. Okay. So maknanya sekarang ni, kita compress the first. From the condition of T1, kita compresskan dia menjadi T2. Okay, T2. And then kita compress lagi menjadi
Nak katakan ni T intermediate lah ya. Okay. Dia kompreskan dia akan jadi T intermediate. Lepas tu dia akan jadi T2. Okay, maknanya sekarang ni temperature kita increasing. Kita tak nakkan udara panas. Kita nakkan udara yang kalau boleh at normal condition lah. Sebab kita tak perlukan panas. Alright? And then bila kita lihat pada this case, the amount of work input to the system is the same as one compressor. Kalau kita lihat pada kita punya PV diagram, PV diagram kita, sorry. Saya tengok pada TS diagram, not PV diagram. TS diagram. TS diagram, ni multi-stage, right? Kalau kita lakukan multi-stage, okay, ni yang berlaku lah multi-stage. 1, I, 2. Oh, sorry. I shouldn't sketch that type of line. Saya akan kirakan line yang polytropic. Ni dia. Polytropic compression. 1, I, 2. Kita dapati as though that it's still being the work input ataupun the IP is still the same. It does not give any effect. Tapi kita akan maintain atau kita akan increase back our volumetric efficiency. Lepas tu, kita nak cuba minimize, kita nak cuba minimize our input work. Because input work pada compressor ni bukan cost operasi kita. Jadi apa kita buat lepas tu? Kita akan jadikan apa yang dikatakan sebagai intercooling. Jadi sini adalah I prime, sini jadi 2 prime. Jadi kalau kita bandingkan I prime to 2 prime, bandingkan I to 2, kerja masukan pada I prime to 2 prime is much less than comparing to I to 2. Jadi apa kita buat dekat sini? Kita akan incorporate apa yang dikatakan sebagai kita punya intercooler. Kita ada intercooler. So this is our intercooler. Kita cool down. Jadi apa yang berlaku, keluar sini adalah I, keluar di sini adalah I prime. Dan ada 2 condition yang dikatakan untuk I prime. 2 condition. What are the condition? The condition is, number 1, bila Ti prime sama dengan T1. Ini apa kita rujuk ya? Apa nama ni? Complete intercooler. Yes, this is called as bukan complete intercooler, complete intercooling. Intercooler tu nama bendanya. This is called as intercooler. Tapi the process is complete intercooling. Complete, apa saya buat ni? Complete intercooling. Okay. So meaning that kalau kita ada banyak, katakan kita ada banyak stage. Katakan kita ada berapa stage? Kita ada 4 stage katakan. First stage, kita ada second stage, kita ada third stage, kita ada fourth stage. Bila kita katakan the complete intercooling, every temperature yang masuk pada compressor dia adalah sama. Katakan ni first, second, third, fourth. Bila kita katakan complete intercooling, kalau sinilah kita punya T1, semua suhu yang masuk, semua suhu yang masuk sini adalah T1. Ini adalah T1, ini T1. Ini kita punya delivery. Ini dikatakan sebagai complete intercooling. Okay. Dan kalau kita katakan di sini adalah kita punya pressure yang kita hantar. Bila kita katakan dia sebagai same pressure ratio, the pressure ratio P2 per P1 ni, kalau sini 1, sini 2, right? Masuk 1, 2, 2, sini 3, 3 masuk keluar 4, sini 4, masuk keluar sini 5. Kalau dikatakan sebagai same pressure ratio, maknanya P2 per P1 sama dengan P3
per P2 sama dengan P4 per P3, P4 per P3, dan kita dapati ini sama dengan P5 per P4. P5 per P4, dia sama. Ini dikatakan sebagai same pressure ratio. This is refer as a same pressure ratio. Same pressure ratio. And dalam kes ni, apa kita punya overall pressure ratio? What is our overall pressure ratio dalam kes ni? For this case. What is our overall pressure ratio? Apa yang dimaksudkan dengan overall pressure ratio? The maximum pressure divided by the minimum pressure. Okay? So our overall pressure ratio should be P max. 5. Yeah. P max per P min, and our P max right now is P5. P min kita adalah P1. Same pressure ratio. Okay? Dan kalau kita ada same pressure ratio, jadi sini adalah P5 per P1. Untuk mendapatkan apakah P2 per P1, kalau diberikan same pressure ratio, maknanya kita akan 1 per berapa? How to get P2 over P1, which is equal to P3 over P2, equal to P4 over P3, equal to P5 over P4. How to get this? Berapa ni? Gandaan berapa? Berapa? 1/2. Why 1/2? Jadi 4 stage ni. Ni semua sama. 1/3. Why 1/3? 1/4. 1/4. Kalau 2 stage, 1/2. Kalau 3 stage, 1/3. Kalau ada 4 stages, 1/4. Ni kan 4 ni. Kalau kita kalikan semua ni, ni kali ni, kita akan dapati P5 P1. Betul tak? Kalau ini kali, ini cancel. Apa kita dapat? Ini cancel. Kita dapat P5 per P1. Nampak tak? P5 per P1. So what is P2 over P1? It's square root. Bukan square root, sorry. Ini adalah 1/4. Power 1/4. Okay? Ini kalau 4 stages lah. Dan bila kita dapati kita ada complete intercooling dan kita ada same pressure ratio, apa maksud dia? Nombor 1, kita ada complete intercooling. Nombor 2, kita ada same pressure ratio. Blah, blah, blah. What does this give us? Guys, apa dia? Kita dah belajar lah semua ni. Come on. I need response. Unless you all tak buat revision ni. Mentang-mentang lambat lagi test. What do we get when we have complete intercooling with same pressure ratio? Minimum work input, sir. Yes, the power input or the indicated power will be minimum. Ini very important ni kan. Sebab kadang-kadang dalam soalan dia tak beritahu ni, dia tahu ni je. Okay, with the minimum power input, you have to apply number 1 and number 2. Kalau tak apply for number 1 and number 2, you tak dapat IP yang minimum. Okay? Then after looking at that, kita punya karakteristik lah. Kita punya power. Biasanya kita dah tengok kita punya M dot. Okay. Kita akan tengok kita punya IP. Okay. Pergi. Kita tengok kita punya free air delivery. Pergi. M dot. IP. Free air delivery. Apa lagi? Come on guys.
Volumetric efficiency, apa lagi? Apa lagi? Kita punya P ISO. Apa lagi? Efficiency ISO. Kita punya isothermal efficiency. Apa cakap panjang-panjang sangat namanya isothermal efficiency. Okay. Right. Kemudian kita incorporate pula, kita ada mechanical efficiency. Apa dia mechanical efficiency ni? Kenapa ada mechanical efficiency? Why do we have mechanical efficiency? Kita dah belajar gas turbine kan? Ingat tak? Kita dah belajar gas turbine. Kalau untuk mechanical efficiency tu, kenapa kita ada? Kita ada shaft kan? Because we have shaft. Shaft kita kat mana? Dalam kes kita sekarang ni, kalau untuk air compressor, shaft kita ini pada compressor kita lah. So this is a compressor. Siapa yang run compressor? Dalam kes kita ni, kalau kita Piston. lihat tu, ya? Piston. Piston jalankan compressor. Piston is part of the compressor. Mana boleh piston jalankan compressor? Siapa yang drive compressor selalunya? Kalau dekat pump station, siapa yang drive kita punya compressor yang kita pump tayar kereta? Electric motor, sir. Electric motor. Ya? Kita boleh jadi, any prime mover, ini dikatakan sebagai prime mover lah. Dalam kes ni electric motor. It could be an engine. Kalau kita lihat, kadang-kadang kita nampak lori kecil, bawa ada kompresor kat atas tu, dan kita gandingkan kompresor dengan kita punya kompresor. Selalunya digunakan untuk aeration, untuk tangki air untuk bawa ikan. Digunakan enjin to run the compressor. Jadi kalau kita ada transmission loss, maka ini dikatakan sebagai mechanical efficiency. Okey. Dan kalau kita lihat kepada kita punya mechanical efficiency punya definition, apa definition efficiency yang kita belajar masa thermodynamic, masih ingat? What is the definition of efficiency saja, bukan mechanical. Kalau mechanical ni maksudnya work over work lah. Kalau thermal efficiency maksudnya ialah work divided by heat. Tapi dia ada umum dia. What is the definition of efficiency yang kita belajar dalam thermodynamic? Desired output. Okay, desired output divided by apa dia? Given input. Required. Given input. Required input. Dalam kes kita ni, kompresor dengan enjin ni, atau kompresor dengan kita punya electric motor ni, mana yang output? Compare tu. Which one is output? Compressor. Yes, ini kita punya desired output. Desired output. Jadi yang ini kita punya required input. Okey. So ni jadi apa ni? Jadi apa ni sekarang ni? Apakah output daripada kompresor yang kita perlukan? Dalam kes kita ni, which one? Which one? Which one? Kompresor yang kita perlu masukkan ke kompresor tu, apa nama dia? Apakah nama parameter yang kita perlu masukkan ke dalam kompresor? Work input, sir. What is the work input nama dia? Kalau untuk as far compressor is concerned, apa yang kita akan nilaikan dia punya input power untuk kompresor? Saya dah sebut pun input power. Indicated power.
That is what we want to put in our compressor. That is our desired output. We need that amount of work or power in order to increase from P1 to P2. And what is our required? This is power from the motor. So, di sini always IP, di sini is always power motor. Or power of the engine. Kalau dia gunakan engine lah. Okay, so this is the mechanical efficiency punya definition. I indicated power divided by the motor power. Okay? Saya rasa untuk itu je saya nak explainkan. Kalau ini apa yang kita buat sekarang ni ialah daripada mula sampai akhir lah. That is what you need to know as far as the subject or chapter is concerned. Apart from kita punya analisis. You all ni saya tahu tentang analisis, matematik semua you all terror lah. Semua okay, no problem. Semua selalunya 100%. Tapi yang part A ni yang jadi masalah. Okay, part A jadi masalah. Okay. So, ada soalan sebelum kita pergi kepada kita punya past years punya exam question, test question ataupun exam question? Guys. Any problem? Any question before I proceed? No, sir. No, Okay. Jadi bagi mereka yang rasa-rasa apa yang saya explain tu you all tak faham, you need to read more lah. Okay, you have to read more. Now I'm going to look at the question of 18-19-02. Test question 18-19-02. So this is question of 18-19-02. This is the test question for compressor. This is our reference. Okay. Let me take the question part A. Ni saya nak ambil yang part A first. The part A ni markahnya lebih kurang 5 marks. 5 marks out of biasa. This is out of 30 marks. 5 marks out of 30 marks. Untuk test 1 dia punya markah adalah 30. Di part A. Okay. Theoretically, compression process can be conducted in an isothermal and isotropic manner. Considering a compressor without clearance volume, which compression process require less work? Sketch a PV diagram for each compression process to justify your answer. Masih ingat lagi kita punya PV diagram untuk without VC equal to 0? Di sini dia kata without any gas volume. Okay, jadi kalau kita lihat kepada kita punya PV diagram, this is PV. Okay, if we sketch our pressure involved, delivery pressure, intake pressure. Okay. Then kita ada compression process. Okay, inilah A, ini B. A to B,
And then B to C, C to D. Dalam kes ini, BC is equal to 0. Yang kita lukiskan di sini, what is this equation of this line, this compression line? Apa dia punya equation? PVN. PVN. Okay, this is PVN equal to constant. Right. Dia suruh kita bandingkan isothermal dengan isentropic manner, the compression process ni. Kalau kita ada PV power of N equal to constant, how to get this PV power of N becoming T equal to constant? Macam mana? Yang kita belajar is PVN equal to constant. Right? Kita nak lihat for an isothermal compression, what is this equation represent? How to get this compression process becoming isothermal? Ini macam revision thermodynamic tau. Macam revision thermodynamic. Guys, you know tak dia punya N value guys? What is the limitation of your N value? Saya dah tunjuk pada you all dulu Macam mana kita dapatkan ini, dapatkan dia sebagai P constant? Katakan ni kalau P constant. How to get this equation becoming P constant? What do we have to do to this equation in order to get P equal to constant? N equal to 0, sir. Yes, N equal to 0. N equal to 0, then this will become as P equal to constant. Now, my question was, how do we get this equation? What should be the N value in order to get T equal to constant? Lupa dah 1, sir. Because P equals to T. Yes. Because bila N is equal to 1, what does this equation become? PV equal to constant. And we know that PV is equal to M R T. And during the compression process, both valve delivery and also intake is closed. It is closed, meaning that the MR is equal. Okay, the MR is equal. So, MR can be embedded in the constant. So, if you compare these two equations, in order to get T equal to constant, then the MR should be combined into the C. This is constant for closed system during the compression process. Combine dalam ni. Bila kita combine dalam ni, maka kita akan dapat T equal to constant. Okay? So, the N punya limitation, yeah, this will lead us to N limitation. So, N ini adalah should be 1, ini should be K.
where K is equal to CP over CV. Ini yang K ni yang dikatakan sebagai kita punya isentropic process. Bila kita katakan PV power of K equal to constant, this is called as the reversible adiabatic compression, which is also referred as the isentropic compression. Right? So bila N1, T constant. So can you see that kita boleh increasekan the N value from 1 to K value. It could be the same as 1 ataupun K. Dia tak boleh lebih dari K. Actually this N value ni apa? Actually the N value ni apa? As far as this AB line is concerned, what does this N represent? Compression constants. Pardon? Farhan? Compression constants. Something. N bukan constant. Kalau kita ada equation PV power N. This is the equation lah, right? Tapi as far as the value of N, jadi value of N ini, it could be 1, it could be N, it could be K, which K is equal to CP over CV. When we said the N is equal to 1, meaning that is T constant process. So as far as we are concerned, katakan in mathematics, when you sketch this line, this equation as a line in the PV diagram, what does this N represent? Kalau untuk udara, yang ini dia N value ni is 1.4 tau. K value, sorry. Kalau untuk udara, this is our limitation. Anybody? Adik-adik tak? What does this N represent actually? Tahu tak tahu ni? Wah, ni dah ilmu yang belajar dalam termodinamik dah hilang Anyone? Boleh jawab soalan saya ni? This is basic. This is mathematics sebenarnya. Okay, this is mathematics. Katakan ini kita punya Y. Ini kata kita punya X. Kan, ini Y, ini X. So what this become? This is Y X power of N equal to C. Okay. So what does this N represent? Saya nak sketch kan. Okay, this one I have sketched. So I have sketched the PV power of N equal to constant. Now I want to sketch PV power of 1 equal to constant. Where do I sketch? I want to sketch PV power of K equal to constant, where the K is 1.4. How do I sketch? Yang saya sketch ni sekarang ni adalah PV power of N. Saya nak jawab soalan ni. Dia nak tanya which one is the process requires less work. Yang kita faham, the area of A, B, C, D, A represent the power required. Itu yang kita faham, itu yang kita belajar. The work required is from the area of A, B, C, D, A. Now kita nak lukiskan line untuk PV power of 1 equal to constant. Where do I sketch it? The right side, the shorter one. Okay. You want me to sketch B to the right or B to the left of the existing B? For sure, the beginning of compression is at A.
Okay, now I want to sketch the n equal to 1. Right. Bila saya nak lukiskan n equal to 1, so the end of compression process should be to the left of B or to the right of B? To the right of B. Oh, tak boleh. To the right tak boleh. Habis kalau itu to the right of B, and then yang n equal to K, saya nak buat kat mana? Itu sebab saya tanya soalan saya tadi. What does this n represent? The n represent the gradient of garisan A ke B. The increment of n value, okay, the increment of n value akan menunjukkan kecerunan garisan lebih tinggi. More steeper. Okay, more steeper. Kalau saya boleh lukiskan satu garisan, katakan to the left of B, ini satu compression process. Dan saya lukis satu lagi yang sebelah kanan. Which one now? Okay, yang tengah-tengah ni represent N. Okay, PV power N to constant. Yang hijau ni represent which equation? Yang merah represent which equation? You nampak tak maksud saya tanya ni? Apa sebenarnya N tu tunjuk? N itu menunjukkan the gradient. Kalau dibandingkan 1 dengan 1.4, mana yang besar? Ya? Oh, kalau soalan ni pun tak boleh jawab pun susah juga ya. Kalau N 1 dengan N dengan 1.4, mana yang besar? N 1.4. Kan? Jadi kalau N itu represent the gradient, mana gradient yang lagi besar? Hijau ke kuning? Hijau ke merah? Merah. Merah. Jadi merah ini akan mewakili P, V, K equal to constant. Yang hijau ini akan mewakili P, V equal to constant, di mana N ni adalah 1. N ni adalah 1. Nah, bila saya dah lukiskan dua garisan ini, which one yang akan menghasilkan kerja yang paling rendah? Hijau ke, biru ke, merah? Hijau. Yes, hijau. Hijau ni represent apa? Isothermal. Jadi jawapan ni sepatutnya ialah isothermal yang akan memerlukan less work. Okay, why? Kenapa? Dia tanya kenapa? Which one? Dia kata, and then dia kata justify your answer. Sketch PV. Kita dah sketch the PV diagram. Okay, justify the answer. Why? Because the area of PV represent the work required. So the minimum work required is based on the smallest area of A, B, C, D, A. That should be your answer. Okay? So that is for part A. Now we go for part B. Any question, guys? Regarding this one? Tak ada, Alright. This should be part B. Right. Saya tak salin soalan lagi I am only copying the description of this compressor. A single stage, single acting reciprocating compressor. Let me besarkan sikit ini. Okay. A single stage, single acting reciprocating air compressor has a free air delivery of 5 meter cube per minute.
at the pressure of 1.013 kPa and 27 degrees C. During its operation, the pressure and temperature of the air at the end of the induction process are 97 kPa and 35 degrees C. The compressor delivers air at pressure of 720 kPa. The clearance volume of the compressor is 5% of the swept volume. The index of compression and expansion is 1.3. How do we describe this question? We need to describe this question by sketching the model and also the PV diagram. So usually you are going to sketch the model or the PV diagram first. You want to sketch the model or the PV diagram first? Model, sir. Model, yes. Itu yang kita belajar kan? The first step, pastikan what is the thermodynamic system. Of course, in this case is air. Second step is the model that we use. So it's a piston cylinder model which represent our compressor. So kita lukiskan ya. This is our compressor. This is our intake. Of course, this is our valve. This is our delivery. Our valve. Okay. Now, usually you are going to sketch the piston at BDC. Okay, usually kita akan lukiskan piston berada pada BDC lah. So this is our BDC. Okay, where are we going to sketch the TDC? Are we going to sketch the TDC betul-betul dekat sini head ataupun kita turunkan bawah sikit sebabkan ada clearance volume. So you need to read back your question. Is there any clearance volume involved? Ni ada penyertaan ni. Clearance volume. Nampak Clearance volume 5%. Jadi maknanya sekarang ni the cylinder or the piston crown does not hit your cylinder block. Jadi kita punya what is called as the VC. So kita ada TDC right here. Okay. And then you know that yang masuk ini biasanya kita akan refer as our ambient condition. This is P, this is T. And right here, biasanya kita akan rujuk dia sebagai P1, T1. Dan right here, kita rujuk dia sebagai P2 and also T2. Ini yang biasa kita lukiskan lah. Okay, now, we need to ask ourselves, is P equal to P1? Or is T equal to T1? Yang ni dah pasti delivery lah. Okay? So, we read back our question. Dia kata apa? A single stage, single acting, reciprocating air compressor has a free air delivery. What is free air delivery? Yang kita dah belajar, kita akan tuliskan the free air delivery ni ialah keadaan udara bebas di mana udara masuk dalam silinder. Dan this is also known as V0. Ataupun kadang-kadang kita tuliskan dia sebagai V saja. Okay, so this is given as 5 meter cube per minute. And then dia katakan, this is measured at this condition. Whereby, your P is equal to 1.013 kPa. Sorry. In kilopascal, not in bar. 1013 kPa. And your T right here is given as 27 degrees C. And then dia kata, during this is operation, the pressure and temperature of the air at the end of induction process. You see,
That's why I need to sketch dia punya condition of piston ni berada pada BDC. This is what represent as the end of the induction stroke. Dan dia berikan di sini, our P1 right here is equal to 97 kPa and the T1 is given as 35 degree C. Maknanya sekarang ni kita punya condition of ambient tak sama dengan induction punya condition. Tak sama. And then the delivery yang kita nak di sini adalah 720. Okay, 720. So maknanya sekarang ni P2 kita adalah sama dengan delivery pressure P2 720 kPa. And diberikan lagi nilai VC is equal to 0.05 Vs. And diberikan dia punya polytropic expansion and the compression and re-expansion adalah 1.3. Yang kita tahu bahawa compression process ataupun the K value of air is 1.4. Jadi ini maknanya proses yang berlaku untuk compression is a polytropic process. Okay. Then next baru kita lukiskan kita punya PV diagram. So how do we sketch our PV diagram? So this should be our PV diagram. Pressure, volume, induction pressure, delivery pressure. Our compression process, our re-expansion process. This is our induction volume. This is our delivery volume. As usual, this is state A, state B, state C, sini state C, this is state D. Okay, and from here, this is our BC. BC. Okay, this is our VA. This is our VD. And this is our VS. This is the sweat volume. This is VS. This is our pressure of P1. This is our pressure of P2. Kalau kita boleh indicatekan the P, right? Ini kita punya P. P should be higher than P1. This is our P. T kita tak boleh, T kita tak boleh nak specify kat mana lah because this is PV diagram. Okay, so this should be our diagram and nak completekan lagi this line and this line represent PVN equal to constant. Okay guys, I will stop right here because saya ada appointment pukul 9:30. So I need to end this lecture right here. So before we end up this lecture, kita sambung besok insyaAllah. I will take your attendance. You all can proceed lah dengan apa yang kita dah buat ni. Copy attendance kat chat everyone, Ctrl V. So that is your link for your attendance.
Eh?